Good afternoon, yes, Chairman. Happy, okay, how are you? Martin, uko wapi kuja pande? Okay. Right, asante. Tukiwa tayari mtaniambia, then tuanze mara moja. Yeah? Tuende kwa shed, eh? Yeah. Hapo, eh? Yeah, I think so. Because of the sun. Kwa mingi sana. Inaanza kukusumbua macho. Excellent. Kusumbua macho. Yes. Sawa. Hapo, eh. Okay, mkiwa tayari mniambie. Tuko tayari. You're good. So, we'll go first in English. Welcome, ladies and gentlemen of the press. This is a press statement release from the county government of Kiambu. I'm Wamatangi, the governor. And the press statement is on the ongoing strike by doctors and other health workers. Members of the press, colleagues, and Kiambu residents and Kenyans at large. As we all know, there has been an ongoing nationwide doctors' strike called by the Kenya Medical Practitioners and Dentist Union, KPMDU, and that has now entered the 4th week. Since then, other health cadres, namely clinical officers and laboratory technologists, have commenced strikes declared by their respective trade unions, that is the Kenya Union of Clinical Officers and the Kenya National Union of Medical Laboratory Officers, KNUMLO. The industrial action and subsequent withdrawal of services by these cadres of staff has been attributed to the alleged non-implementation of the collective bargaining agreements, CBAs, by the government alongside other demands put forward by the unions. It is quite saddening and unfortunate that Kiambu residents and Kenyans at large continue to suffer from the unjustifiable withdrawal of critical health services by doctors, clinical officers, and laboratory technologists. As concerns the ongoing strike by medical doctors and specialists, the county government of Kiambu, under my leadership, wishes to set the record straight and address misrepresentations by KMPDU on the status of implementation of the disputed areas of the strike. Number one is on the promotion of eligible doctors. The county government of Kiambu has continuously promoted doctors, and when their promotions fall due and in line with the laid down regulations, procedures, and available resources. Indeed, under my tenure in office, with effect from the 1st of March 2023, I promoted 770 health workers. This included 102 doctors, 23 consultants and specialists, 391 nurses, 64 public health officers, 66 support staff, and 22 nutritionists, 49 clinical officers, and 38 medical laboratory workers, and 15 pharmaceutical technologists. All these workers within the healthcare sector were promoted by my government, by myself, as from March 2023. These promotions
were done and translated to a cost of Kenya shillings 150 million per year to our payroll. This money we have continued to pay up to today to all those that were promoted. Number two is on the provision of comprehensive medical cover. All our county workers, including 302 doctors and consultants, are enrolled into a comprehensive medical insurance cover, fully procured, contracted, and funded by the county government. On the training of doctors, the county has on continuous basis granted postgraduate course approvals, study leave, and released medical officers for training in various specialty areas. We have currently 39 officers, medical officers, undertaking master's degrees in various universities, locally and abroad, and who still draw a full salary from our county government. On the matter of salary delays and remittance of statutory deductions, under my tenure as the governor of Kiambu and arising from prudent cash flow management, we have month by month ensured that all staff salaries, statutory deductions, and the applicable third-party deductions to banks, SACCOs, among others, are paid to the staff bank accounts and to respective payees by the 5th day of every month. For the record, we have never had a salary delay in the last 1.5 years, even when there has been delays either in exchequer releases or other factors. And this I want to emphasize, that there has never been any single month in the entire of 1.5 years when I've been in office when there was a single salary delay for any month. Our salaries or deductions are paid in time. On the question of provision of house mortgage and car loan schemes, as a government, we are cognizant that our employees have over the years looked forward to a house mortgage and car loan scheme. My government is already considering a proposal to set aside necessary funds through the budget process aimed at operationalizing these schemes as guided by the Salaries and Remuneration Commission, and therefore this is work in progress. So ladies and gentlemen, on the 15th of March 2024, I personally chaired a meeting in this boardroom with the leadership of the Kenya Medical Practitioners and Dentists Union, Kiambu branch, specifically to address the issues raised in their memorandum and to persuade the union to suspend the strike and ensure continuity of services in the healthcare sector in all our county health facilities. The meeting took stock of the above issues and appreciated that as a county government, we have made significant progress on the implementation of the 2017-2021 CBS. Our plea to the union to ensure continuity of services was unfortunately disregarded, therefore causing unnecessary suffering to the residents of Kiambu and other Kenyans from neighboring counties who seek treatment in our healthcare facilities. Further, despite the efforts made by the national government, the Doctors' Union has rejected the government offers on the contested CBA matters that fall within the ambit of the national government, notably on deployment and payment of trainee doctors on internship. As a county government, and taking cognizance that provisions and delivery of healthcare services to a large extent is a devolved function, we therefore wish to pronounce ourselves as follows: that the county government of Kiambu calls upon all doctors and consultants and specialists, clinical officers, and laboratory technicians currently on strike to immediately report back to duty in compliance with the court orders, failure to which the county will have no option but to implement the applicable disciplinary procedures provided under employment and labor laws and regulations. The county government of Kiambu will not
process, and pay salaries to any health worker who is absent from duty without lawful cause. And 3, the leadership and management of the Department of Health Services is hereby required to apply the relevant administrative processes, namely strict supervision, among others, to ensure attendance to duty by all staff and full resumption of all health services in our facilities with immediate effect. The Health Services Department to commence the disciplinary process and to recover any monies that may have been paid to any doctors, clinic officers, and laboratory technologists that fail to resume duty and have not been working. And the County Public Service Board is hereby requested to commence recruitment and advertise vacancies for positions of medical officers and specialists and consultants, among other health services personnel, inclusive clinic officers and laboratory technicians, to provide services to the citizens of Kiambu and other Kenyans. That the county government of Kiambu shall with immediate effect cease third-party deductions from staff salaries, for remittances, for membership subscriptions on behalf of trade unions, namely KMPDU, KUKO, KNUMLO, until further notice. And number 7, while a number of doctors are on strike, a good number of doctors have decided to respect the law and are currently working. We would like to commend those doctors and to urge all other remaining doctors to respect their call to duty and responsibilities to their employer as per their employment contract. We are glad to report that health services in level 2 and 3 facilities are fully operational, and we would like to thank the nurses and other health care providers who have continued to offer services to citizens, including outpatient services in level 4 and level 5 facilities. We are in support of the efforts by the whole of the Nation Approach Committee, chaired by the Chief of Staff and the Head of Public Service, and we are confident that there shall be a sustainable solution on the disputes in the Kenyan health sector. So, kwa ufupi nataka niseme tu kwamba sisi kama serikali ya Kiambu tumeamua kulingana na vile mumesikia nimesoma hapa kwenye hii habari na hii press statement ya kwamba sisi kama serikali ya county tumejitahidi sana kuhakikisha ya kwamba tumesuluhisha huu mgogoro, kwa vile watu wetu hapa county ya Kiambu wanafaa na wanahitaji kukuwa na huduma inayofaa kwenye tengo la afya. Lakini isipokuwa tumejaribu, na vile nilivyosema tarehe 15 huu mwezi wa 3, mimi mwenyewe niliketi hapa kwenye boardroom yetu pamoja na viongozi wa union zote, na nikaweza kuwaelezea na tukaelewana, kwa vile tumekuwa tukiongea pamoja na tumefanya kazi pamoja nao, ya kwamba sisi kama serikali ya county tumepiga hatua ambazo zimekuwa ni hatua za kusaidia na kuhakikisha ya kwamba tumefikiana kwa maelewano ya yale mambo ambayo wamekuwa wakiuliza. Sisi kama serikali, nilivyosema tena kwa hii statement, mwaka uliopita tulipatia promotions kwa madaktari, tulipatia promotions kwa clinicians, kwa pharmacists, tulipatia promotions pia kwa nurses, wote watu zaidi ya 770, ambaye ilitugharimu kama serikali ya county kutoka mwaka uliopita milioni 150 kila mwaka. Tumeongeza kwa payroll yetu, kwa wage bill yetu, ndio wale madaktari wetu wapate promotion. Na wakati tulikuwa na hicho kikao hapa kwenye hema yetu hapa inayoitwa Vasha Tent, walifurahia sana na kusema kwa miaka yote hakuna serikali ingine imewahi kuwafikiria na kupeana promotions kwa madaktari wetu. Hiyo tulifanya na inaendelea.
mambo ya mishahara nimesema ya kwamba kutoka tuchukue ushukani kwenye hii serikali, mwaka 1.5 umepita. Hakuna mwezi mmoja ambapo siku moja kuna mshahara ulichelewa hata siku moja. Tunalipa hata kama ni zile deductions zote zinafaa kulipwa kupelekwa kwenye account za benki na wengine wanaohusika. Zote tumekuwa tunapeana kwa ule muda mwafaka. Mambo haya ya insurance ya madaktari wetu, tumesema tuko na madaktari zaidi ya 302 wako ndani ya mpangilio wetu tunaolipia kama serikali ya county, wakiwa wako covered fully na ile insurance. Hata ile inasimamia governor ndio inamsimamia yule daktari. Na kwa hivyo tumechunguza haya, isipokuwa tu ni ile jambo la kuulizana kama madaktari pia watapata mpangilio wa kupata loan, ile tunaita mortgages. Hayo mengine yote tumekuwa tunatimiza. Na kwa hivyo, kwa vile hii huduma ya matibabu ni huduma ambaye inakusudiwa kuwasaidia haswa kwenye hospitali za umma, kwa watu wenye hawana nguvu, watu wenye hawana pesa, walioathirika, ndio tumesema kama serikali ya kwamba sasa ni lazima tuchukue hatua, na ndio tuhakikishe ya kwamba mambo sasa yanaanza kutendeka vile inavyofaa. Na ndipo tukasema kutoka siku ya leo tunawauliza madaktari wote pamoja na clinicians na pharmacists warejee kazini mara moja, waendelee na kazi yao. Sisi hakuna mahali kama serikali ya county tumekiukana ama tumekataa kutimiza yale ambao wamekuwa wanafaa kupata kama wafanyikazi wa serikali hii ya county ya Kiambu. Na kutoka hapo tumesema pia hatuta peana mshahara tena kwa mtu ambaye amegoma bila sababu na bila sheria, vile sheria imetimiza na vile court orders imesema ya kwamba mgomo sasa ulivyo sio halali. Na hata kwetu sisi kama serikali tunaona ya kwamba sio halali, na tunajua sio halali kwa vile sisi tumetenda yetu. Tumesema ya kwamba hao viongozi wote walioko kwenye tengo letu hili la health services waanze kukagua kimakini sasa kuendelea mbele, kuhakikisha kwamba kila mfanyikazi, daktari, clinician, wote wameingia na wameripoti kwenye kazi, ambapo sasa ikipatikana wewe haupo kazini, sasa usitulaumu, ujilaumu wewe mwenyewe. Tumesema ya kwamba pia department yetu waanze utaratibu ule wa kuadhibisha na kughadhabisha wenye ambao wameenda kwa mgomo bila sababu na bila kufuata utaratibu wa sheria, kwa vile sio haki. Watu wetu wengi wanaumia, wamama wanapanga laini kule kwa hospitali, hamna daktari. Watoto wengine wamepata shida tofauti, wengine wamechomeka maji moto, wamefanya nini, hawapati watu wa kuwatibu. Ila sisi mshahara tumelipa, ila sisi allowances tumepeana, ila sisi insurance tumepeana. Na ndio tunasema ya kwamba hayo yote tunataka kuhakikisha ya kwamba yamerekebishwa na madaktari wetu. Tumesema pia kama serikali ya county mara moja tutaacha sasa kulipa zile deductions ambazo tunapeana kwenye hizo chama za hizo KMPDU na zinginezo, akina Kuko na Kumlo, kwa vile wale hawajaongoza watu wao kwa haki. Na mimi nataka niseme kama governor nikimalizia, kwa vile tulikuwa tumeketi hapa pamoja na sisi huongea ukweli, mpaka viongozi wa union hapa Kiambu wenyewe mbele yangu walikubali, wakasema sisi kama Kiambu tumetembea nao kwa safari sawasawa, tumewalipa, na wakasema tu wanaingia kwa mgomo kwa vile wanataka kushirikiana na wengine, sio kwa vile hawa haswa wako na malalamiko yao kibinafsi. Walisema we are doing that in sympathy with the others but not the people of Kiambu. Na sasa wale watu wenye wanaumia sasa ni watu wa Kiambu. Ndio tumesema hayo mambo yote yatakuwa hivyo kuendelea mbele. Tunatarajia ya kwamba kufikia siku ya kesho kila daktari amerudi kazini, kila clinician amerudi kazini, kila nurse amerudi kazini. Asiyerudi basi
ajue mambo yale yatampata, asitulaumu. Tumewaamrisha na kuwauliza viongozi wetu ambao tumepatia kazi kwa department hiyo watoe orodha ya wale watu wanahitajika, na tukauliza Public Service Board yetu nao waanze shughuli ya kutangaza, watangaze kazi ya madaktari na nurses na wale clinicians na hawa watu wengine wa pharmacists, yote wacha itangazwe ndio watu waache kuumia. Tukipata wenye watakubali kufanya kazi na wenye watajiorodhesha, sisi tunawapatia kazi mara moja. Mwenye anarudi kazini ataendelea kazi. Sisi hatuna haja ya kuadhibisha watu. Watu warudi kazini, wakirudi kazini tufanye kazi. Na kwa hivyo nataka nimalizie kwa kushukuru sana kwa vile kwa hospitali zetu za level 3 na level 2 kazi inaendelea. Kwa zile outpatient services kwa hospitali za level 4 na level 5 zinaendelea. Kuna nurses wetu wengi ambao wanaendelea na kazi. Tuko na madaktari wengine wachache ambao wamekubali kuendelea na kazi. Nataka tuseme hao watu wote, sisi tumesema asanti kwa hao madaktari ambao wanaendelea. Wale nurses wanaendelea, tunasema asanti. Hata wengine kitengo chochote ambao wanaendelea, tunasema asanti. Kwa hivyo huo ndio msimamo wetu kama serikali ambayo imepatiwa kazi ya kuwajibika kushughulikia wananchi wetu hapa ndani ya kaunti ya Kiambu. Nasema asanti, Mungu awabariki, awatende vyema. Tunatarajia madaktari wetu na wengineo watasikia kilio cha Wakenya na warudi kazini bila kuendeleza huo mgomo hata siku moja ama dakika moja zaidi ya hivyo. Basi asanteni na mbarikiwe na Mwenyezi Mungu. Tu thirikari ya Kiambu hatire undu orono mwe ungigwetwo ni ndagitari oige ithwe tutahingitie, na nikio ndacokera haha ndoiga ati mwaka uria urahitukire ndarikia gutonya wabici-ini ta gavana mweru thutha wa githurano, wira uria ndambire kurutira madagitari ni kumeta othe na aria marutaga wira hamwe nao, aria maritagwo clinicians na andu a laboratory. Mbeca matuire macaragia miaka 30 tondu niguo moigire. Promotion iyo iratuma aria angi magome Kenya ngima. Ndamahereire haha muthenya umwe madagitari na aruti aria angi andu 770 ngimahe promotion muthenya umwe. Oguo ni kuga ati hari mushara uria turihaga ngiongerera milioni 150 nigetha makorogwo makirihwo mbeca icio, na gutire ndigwicira ni hari county ingi hinda riu yongereire andu acio mbeca kana kuhe promotions. Thutha wa uguo tugicoka twarikia kuiguithania mishara ya were ratuma andu angi magome kundu ona guikarite county ingi ona mundu atari muhe mushara mieri 2 mieri 3. County ya Kiambu mwaka mugima na nuthu kuma ndatonya wabici gutire mushara uri wacererwo muthenya orono mwe mieri yothe mwaka mugima na nuthu. Koguo hatire gitumi gigutuma mundu atuike ati ni aguthie kugoma tondu mushara wake na gonde wacererwo. Ni notice ile thirikari ya kwira thirikari itu raheana notice ya kuga ati mundu wothe ndagitari na aria marutaga mawira nao acio clinicians na andu a pharmacy othe macoke wira oro rimwe oro riu. Andu mambiririe gucoka mathibitari-ini wira-ini wao ni tondu maga gwika uguo. Ni ndagathite ta governor ati kuma haha tutikuriha mundu tararuta wira mushara. Koguo mundu urenda gukana rihwo mushara na ni ndera department yako ya health matigatarira mundu tari wira mushara nigetha mundu atwe itua te kwenda guikara mucii agikare mucii atari na mushara. Toiga marihi maria mothe turihaga union icio na maria turihaga bengi ciao matikurihwo ringi nginya andu mabe macoke wira. Mbeca icio turihaga nacio madagitari ni iria turihagia atumia thoko-ini, ni iria turihagia andu a matatu makipaki, ni iria turihagia mukenya uria urapaki haria, ni iria turihagia aciari a ciana icio uraigwa ciari cio mathibitari tarona mundu wa kumathondeka. Tutingioya mbeca cia muingi o aria mena mathina tukari handu maregete guthie wira, na nikio twamera othe mokire mambie guthie wira-ini thiini wa kaunti ya Kiambu. Gutire gitumi orona kimwe kia ndagitari gukorwo atari wira. Maundu maria makoretwo makiaria manini tu uhoro wigi gukorwo ati ni maheagwo roni kana mortgage ni wira turaruta na tutanakinyia handu hari gukorwo wi muriku.
Madagitari mothe ma Kiambu ni mahetwo insurance ni kaunti ya Kiambu. Madagitari 302 me insurance iria governor enayo ona omenayo. Koguo hatire gitumi orona kimwe kia gukorwo matari wira-ini, na nikio ndaiga muthenya wa muthi ta governor ni twamera macoke mawira-ini majie gutungatira andu a Kenya kuringana na wira wao uria merutite, uria mathomithitio ni thirikari nigetha marutage. Na undu wa muthia hiyo ringirikia naguo ni kuga ni wega madagitari na mawaitu magakorwo magitwicira na magicira bũrũri na njira iria yagiriire. Madagitari mothe matwaragwo training na mbeca cia raia. Madagitari mothe mathiaga training kuria university, mathiaga kuria medical school, na thukuru icio mishara ya aria mamathomithagia irio iria irehagwo kuu cirehagwo ni igoti riria rirutagwo ni Mukenya nigetha mundu ucio agie na certificate ya gwitwo ndagitari. Gutire ndagitari withomithagia primary na gutire mundagitari withomithagia university ya public. Othe marihagirwo mathie kuria medical school ni mbeca cia muingi imathomithagia. Kungigituika ati muingi wa guthomithia wagia na title nene, wagia na githomo no ge na thumbi ati ucoke ningi utuke ningi wathie kuumiza aria othe maguthomithitie na magwikire maundu mau nigetha ugie na gaturwa no ugie na githomo. Koguo hau niho turi ndacokia ngatho thengio muno. Riu ni rwitwa ritu twarikanira service board ino itu na chairman wa service board haha, secretary wa service board haha, kuma rucio majie gutangatha mawira ma ndagitari ma clinicians. Aiko wewe mucie ndio ndawira wa ndagitari wona advertisement thio apply nigetha aya makikiraga gucoka wira itu tuje gwikira andu thiini wa mawira na nigetha andu itu nao mathie na mbere na kugia na huduma iria yagiriire. Mbeca ici mutekuri ha union ri hihi mwatinia riu kaimana kana magicoka wira no muguthi na mbere kuri riu no mundu acoka wira mbeca ciake itigwicokio no mundu tacokete wira egwicokerio mbeca atia ini ni koguo hau niho turi. Thengio, murathimwo ni Ngai, asanteni sana. We won't pay, we can't pay. We won't pay, we can't pay.